Nous revoilà pour la seconde partie. Donc, on va d'abord demander la carte ferroviaire. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, Bien sûr, please, prenez donc celle qui take est the one accrochée dans la that's salle pinned d'attente. inside the waiting hall. Ah, merci. Mais on veut des informations sur le train. Could you please give us any Dire un details peu about the plus train? sur ce train. Well, there was nothing Ma so foi, very il n'y avait rien de special bien about particulier, it. en tout cas, pas que At je me least not rappelle. that I can Mais mémoire me recall. joue parfait. My memory's not what it used to be. However, if you need Mais si it, besoin you est, can vous have pouvez the prendre train le rapport de composition composition du report. train, il est dans mon bureau. It's inside my Je office. crois que je vais arrêter. En tout cas, vous me direz dans les See commentaires si you vous voulez que later, je my good continue man. à lire les... Comment dire? À lire les dialogues, voilà. Voilà, sur le bureau. On va examiner. Donc, prends le télégramme. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Alors, Mr. Robinson. Voilà. Message pas toutes les gares, Mr. Robinson se trouve à Bridlington Station. On a un nouveau personnage aussi. Le chef de station. Les compositions du train. Here is the train set. On voit c'est un train de passagers. Locomotive tendeur, voiture power class, fourgon postal, wagon spécial et voiture seconde classe. Ok. Le manteau. Au cas où. A telegraph. C'est un télégraphe. Rien de plus normal. La cheminée. Alors autant tout fouiller, hein. On va tout fouiller. Et évidemment foutre le bordel. On lui parlera après. Alors, on peut pas, donc on va faire le tour. Le gars est suffisamment con pour pas passer ici. C'est pas grave. C'est ici la salle d'attente. Ah non, il y a des sacs Railway postaux. post bags. C'était des sacs postaux. Ici, c'est pour la poste. Alors, elle est où la waiting room? Waiting hall. Voilà, c'est ici. Tac. Alors, bonjour, excusez-moi, je cherche. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? De la chance. Attends, excuse-moi, je cherche la carte ferroviaire. Voilà, on va la prendre. This map Cette will... carte nous sera utile, donc on la prend. Le gars nous a donné l'accord. Donc, finalement, on a le droit. Donc, en gros, le bus serait ici. Voilà, donc nous, on a la carte. Certaines preuves utilisables dans l'enquête sont indiquées par des icônes spécifiques. Ok. Ok, donc en fait, ici, on peut passer comme ça. On va voir si... Ah ouais, la porte, elle se ferme toute seule. Au cas où, s'il y a un coup de vent. Alors, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. On demande la carte, les wagons spéciaux. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? Certain wagon That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Oui. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Ah, les passagers du train. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. Oui, merci. There was a message from Bridlington Station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. C'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez me dire c'est où Bridlington? You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you Ah later, bah cool, bah my merci good man. beaucoup. Merci beaucoup. On va aller tout de suite à Burlington, hein. On va y aller de suite. Là, on reçoit des dossiers en plus.
Donc on y va. On y va. Bridlington. En gratuité. Est-ce que quelqu'un pourrait nous donner une voiture? Ah non, c'est vrai, les voitures n'existaient pas. Les carrosses. Avec la fleur de lys que vous pouvez remarquer sur la voiture. Symbole de royauté et de pureté. Qui est là depuis Jeanne d'Arc. Pour symboliser la France. Voilà. C'était votre pause histoire du jour. Vous avez eu le français dans la première partie et l'histoire en deuxième partie. C'est fabuleux. C'est vraiment une émission culturelle. Hein. Voilà, donc on a gagné Birlington. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bonjour. Railway post bags. Bonjour, excusez-moi. Watson qui fait chier. Bonjour. Ah, Mr. Robinson. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. On va d'abord faire le portrait. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. Non. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat. Sherlock Holmes. Ben, excuse-moi, mais moi je dois faire ton portrait. Ah, mais si t'as un chapeau de cow-boy. Un chapeau australien. Ah. Ben évidemment. Un vêtement extrêmement coûteux. Tu as une grosse chevalière en or. Et des chaussures élégantes. En peau de crocodile. Voilà. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Vous avez rien à cacher? Le wagon I spécial. presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype Ah, safely il to est capable de London. produire de My l'électricité. prototype is a revolutionary Edison. device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Le directoire. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. Ah. What do you know about the Barcazas company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. La valeur du prototype. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. C'est bien ça. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. On se demande même comment ils ont fait. Est-ce que vous étiez à bord? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Ah. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of C'est pas de course, ta faute. I agreed to Mais see c'est him. de ta faute. Fallait refuser. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. Ah, The c'est pas faux. timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on Ouais, time. pas comme You les are an SNCF. idiot. You will pay for it. I will sue you. Alors on tient à préciser que cet épisode sera sponsorisé Goodbye, par sir. la SNCF. Non. Non, elle sera pas sponsorisé par la SNCF. Passager en colère. Vas-y. Viens ici, passager en colère.
This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Toi, tu as un problème. À papier. L'Alliance, ça je l'avais lu à peu près. Ensuite. Non, ça c'est une mate. Ça c'est une mate. Ensuite. Ok, c'est des avis de travail. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Oui. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, Ah, and he was extremely c'est rude ta about faute. it. Faut acheter un vrai billet. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid, and no doubt about it. And Okay. then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, of course their type don't need a ticket. Ouais, uniquement la première classe. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake Des eyes. aristos espagnols. C'est bon? Goodbye, sir. Bah, merci The beaucoup. ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Tu m'excuses, je vais aller voir un truc. Alors stop, là il y a quelque chose d'intéressant. Donc on a la disparition, on a des Chiliens restés dans le train avec le wagon. Ah non, avec la disparition du train. Donc ça déjà c'est automatique. Accident, si les Chiliens sont restés dans le train, c'est une simple coïncidence, le contrôleur ne les avait pas vus. Ou le directeur de la société chilienne a été sciemment laissé dans le train, le contrôleur a fait descendre de force tous les passagers, hormis les Chiliens. Moi je pense ça, c'est les Chiliens qui sont les victimes. Il y a aussi autre chose. Je voudrais tester autre chose. Avec les indices, est-ce que ça marche? Non. Le wagon spécial ne marche pas. Bonjour, excusez-moi. Interstite sur le sol, une feuille de papier. Qu'est-ce que c'est? On va prendre le document. Qu'est-ce que c'est que ce document? The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Ah, c'est très intéressant. Assurance souscrite par Thomas pour son prototype 10 générateur électrique autonome. 15 000 livres sterling. Durée de l'assurance 1 an. C'est énorme. Bon, sa dernière personne. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Oh, ce sont que 1 à 2 questions. Donc excuse-moi de te déranger. Alors déjà tu es jeune. Ça c'est un avantage. Tu as encore un blason honorifique. Non, tu as des vêtements propres. Tu as un papier. Tu as des instructions à faire. Et tu as des taches d'encre. C'est-à-dire en gros que tu as écrit, mon petit. Donc on a un problème de passager. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Ouais. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Ensuite, on dirait moi en oral de projet. Rien Apart from d'inhabituel the hier. passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did.
And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Normal, je peux comprendre. Confidential, you say. How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Ah, il y a quelque chose. Dites-moi. Tu es un chef de gare débutant? Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young C'est man. pas assez. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Songe à ta carrière. Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. T'as qu'à le He was very baffer. rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Et c'est parti, on va devoir faire tout. On va What did devoir the tout telegram faire. say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. Ah It bon? was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Ah, ça donnera un petit suspense en plus. We ought to visit Voilà, Chesterfield ça nous donne un petit suspense en plus. Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Non, fallait pas. Gare de Chesterfield Station. Train ligne 324, arrivée à minuit 30, départ à minuit 35. Ok, bon ça c'était bon. Donc, alors c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et aussi à la partager. Et aussi à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse, c'était Kent 59350 pour vous servir. À la prochaine, au revoir.